Welcome to Ajitra Ghorpade Vidyalaya Kalambi. My role as a headmaster, nation building and national integration. Various initiatives undertaken in our school. We have taken Panchpran Oath on 26 January 2023. Through this oath, we have accepted the responsibilities of serving our nation. Selfie with Mitti campaign conducted in our school. Students uploaded their selfies and get certificate. मुख्याध्यापक आहेत, विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत. आपण जाणून घेऊया नेमकं काय या शाळेनं उपक्रम राबवले आणि कशा पद्धतीने याचं जागतिक रेकॉर्ड नोंद झालेलं आहे. अजितराव घोरपडे विद्यालय हे सांगली जिल्ह्यातील एक ISO मानांकित एक चांगली शाळा आहे, मॉडेल स्कूल आहे, लोकसहभागातून झालेलं मॉडेल स्कूल आहे. आम्ही गेली वर्षभर ठरवलं की हा देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्तानं आपण शाळेमध्ये काही आगळा उपक्रम राबवावा आणि त्या दृष्टीनं आम्ही वर्षभर काम केलं आणि शाळेचं परिसर सुशोभित करण्यात आलं लोकसहभागातून. त्याचबरोबर 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त त्याच्या अगोदर महिनाभर 2 महिने आपण 75 उपक्रम राबवले. त्याच्यामध्ये As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, the school decided to organize 75 different activities. These activities were officially recorded in the International Book of World Records. Initiatives conducted under this grand campaign: 75 Rangoli competitions, handwriting competitions, essay writing competitions, charoli competition, storytelling competition, dhol tasha, traditional drum performance, lati kati, poetry competitions, proverb competitions, etc. The school has conducted Scout Guide syllabus since 2009 and 10, making our awareness about nation, discipline among students. We organize Scout Camp. Through this camp, we have done social work. Our school headmaster, Mr. D.N. Patil sir, always make guidance to ours. Ek Bharat, Shrestha Bharat. Let's explore Karnataka. Our school headmaster, Mr. D.N. Patil sir, understands the importance of unity. That is, unity in diversity. Is to visit Karnataka and know the historical sites, cultural, language. So we visited Mysore Palace, Zoo Garden, Chamundi Hills. For making awareness about Karnataka, we organized so many cultural activities like classical dance, Karnataka Kolati dance, elocution competition, and one more important thing, that is 51 students speak Kannada language in our school. Different parts of our country and their culture, historical sites and their contribution in nation building. We visited our nation capital, that is Delhi, in the 2024. In this trip, we visited Rashtrapati Bhavan, India Gate, etc. Near India Gate, our school students presented cultural programs like songs and dance. गहराई से बात करेंगे जरूर। और सुनिए, एक कमाल की बात पता चली। 2023 में इसे 100% तंबाकू मुक्त स्कूल घोषित किया गया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है किसी स्कूल के लिए। सही कहा। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक शैक्षणिक संस्थान मतलब एक स्कूल अपनी चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देता है। वो मतदान जागरूकता वाला मामला। हाँ, वही। और वो भी बड़े अनूठे तरीके से कर रहे हैं, जैसा पता चला। हाँ, उन्होंने कक्षा 5वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए छात्र कक्षा मंत्रिमंडल बनाए हैं। छात्र कक्षा मंत्रिमंडल, ये क्या होता है? मतलब क्या ये असली चुनाव जैसा कुछ है स्कूल के अंदर? आप इसे एक तरह का मिनी लोकतंत्र समझ सकती हैं। अच्छा, मतलब हर क्लास अपने प्रतिनिधि चुनती है, जैसे छोटे स्तर पर चुनाव होते हैं। फिर ये चुने हुए छात्र स्कूल के कुछ मामलों में, शायद छोटे मोटे फैसलों में अपनी राय रखते हैं, भाग लेते हैं। तो इससे क्या पर उन लोगों के लिए जो शायद वोट नहीं डालते, उन्हें याद दिलाना कि भाई लोकतंत्र में वोट कितना जरूरी है। I have consistently made sincere efforts to implement the principle of gender equality within my school. Our school has celebrated important days such as National Girl Child Day and Balika Day with annual parent meetings. I have made it a point to discuss the importance of girls' education and emphasize gender equality. Scout Guide, school cabinet elections, and class leadership committees. Girls have been आजादी का अमृत महोत्सव
यानिमित्त आपण ध्वजरॅली काढतोय. प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक घरामध्ये आपण हे समजून सांगायचं आहे ध्वज कसा फडकवायचा, ध्वज कसा लावायचा आणि ज्या जागृती आपण फेरी करणार आहोत. आणि प्रत्येक ठिकाणी आपण घोषणा देणार आहोत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Celebration of national festivals. Our school celebrates national festivals and observes the birth and death anniversaries of great leaders. As a part of our commitment to unity, we have prepared a yearly plan of activities that fosters national integration. Har Ghar Tiranga Abhiyan also conducted in my school. And we organize Rangoli competition in our school. Our accent has created national leaders and freedom fighters Rangoli. On the occasion of Shiva Jayanti and essay writing competition, our school student Sanika Khoth has got district level certificate by collector. Maharashtra Pollution Control Board organized a Ozone Day. Our school has taken part. School has celebrated on 26 November Constitution Day. We take pledge to aware about Constitution. We arranged a poster making competition also. Students about local historical landmarks such as the Shurveer Shiledar Sidnath Memorial has consistently take part in national programs. As a part, we have actively participated in National Literacy Mission, and our school has registered in Ullas app and also registered volunteer student. National songs arranged in our school. Save Tree, Save Nation campaign conducted in our school, and more than 200 small and big trees are in our school.